आज म तपाईहरुलाई B.Ed थर्ड इयरको यो मेजर इंग्लिश सब्जेक्ट क्रिटिकल रिडिङ्स इन इंग्लिश भन्ने यो सब्जेक्टको चाहिँ आज म तपाईहरुलाई यो लेसन 10 जसमा चाहिँ नेचर एन्ड टेक्नोलोजी फ्रेन्ड्स अर एनिमीज भनेर चाहिँ रहेको छ। यसको चाहिँ आज म तपाईलाई समरी म तपाईलाई चाहिँ शेयर गर्न गइरहेको छु। समरी लगायत केही क्वेशन आन्सर छ, म त्यो तपाईलाई चाहिँ शेयर गर्न गइरहेको छु। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ लेसन 10 मा चाहिँ नेचर एन्ड टेक्नोलोजी फ्रेन्ड्स अर एनिमीज भनेर चाहिँ रहेको छ। मोली फ्ल्याट भनेर यहाँ रहेको छ। यो चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ पढेर चाहिँ सुनाउँछु ताकि तपाईले चाहिँ पढेको सुनेर पनि तपाईले धेरै कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईले चाहिँ मेरो भोइसलाई म्युट गरेर पनि तपाईले चाहिँ यो तपाईले चाहिँ नोट गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यसलाई तपाईलाई चाहिँ पढेर सुनाउने छु। Molly Flat's essay basically deals with the impact of technology in development of human civilization. Technology is also one of the parts of nature. The traditional concept that technology and nature are in fierceful battle must be replaced by the moderate notion that technology and nature must go ahead hand in hand for betterment of human beings and preservation of green planet that is earth, the essayist argues. The essayist minutely observes the advantages and disadvantages of technology since the inception of technology. There is environment pollution because tons of toxic e-waste is dumped in some part of the earth, which has invited health problems and environment pollution. However, he asserts that every individual has fundamental right to access the internet. He links the power of modern technology with the tremendous effect of invention of 5 to make human civilization modern. Technology is a part of self-conscious creature, especially the human mind. Nature, human beings, and other creature is the powerful source of invention of technology, so that technology and nature are continually cross-pollinating and powerfully positive ways. Indeed, technology gets advanced from natural inspiration. The field of biomimetics is an example. Biomimetics means deriving ideas or concepts from nature, designs elements and processes, and to invent a model for new technological device or tool. Swiss engineer Georges de Maestral's invention of Velcro is an example of biomimetics. Moreover, the invention of neonatal surgical tape modeled on the structure of spiders' webs to deliver medication straight into cancer cells is another instance of biomimetics. The writer has raised the different conversational issues in the essay. He is optimistic that invention of technology can conserve the natural resources. If technologists and geologists work together, conservation of nature is possible. Technology and nature can be a unique partner. The current techno-based projects like Phase Climate, fast free cloud-based service can scan the possibility of climate change data from any geographical region, and such devices can be helpful to record the behavior of animals in the jungle. Moreover, the essayist borrow the idea of Dr. Jukas Jopa, who is of view that
there are challenges in bringing together scientists from distinct disciplines since their language, terminology, and motivation vary to each other. But Joppa is hopeful to conserve the flora and fauna through use of technology. Technology can be utilized for monitoring or of protected area, tracking species of high commercial value, and online detection of the illegal wildlife trade. In addition, he asserts that technology can be a boon to preserve the natural assets such as protected areas and rhinos. Technology, for example, hashtagged tweets and geotagged Instagram photos are available to be updated when natural disaster hit the human settlements. Google's Person Finder is another technology which helped Nepalese rescues to find out the missing persons in 2015 devastating in Nepal. The device had helped in 2011's Japanese tsunami too. The writer has talked about the beauty of green cities as it conserves the ecological strengths of the earth. The high-rises buildings have adopted vertical farms. People have made their rooftops full of green carpet. Thinner walls are full of green shrubs. In this way, the cities have transformed into a hybrid urban-rural landscape which has beautifies the human settlements with ecological balance. Technology is a pot of utility. It can be applied to recognize the various flora and fauna that are unknown to us. For example, LeafSnap UK has been applied for facial recognition technology to leaves to help users identify 156 trees species. Such kind of apps helps us to reconnect with our environmental heritages. The technologists have introduced various modern technologies like car sharing apps, home and energy monitoring devices, algorithms to encourage the scientists to scan the precious species for international market and policies. The essayist concludes his essay by borrowing the saying of Kevin Kelly that is technology is a force of nature. Technology is also evolving along with the fundamental theories as any species. The nature and technology is now no longer enemy. In other words, they are partners and must work in harmony. यो चाहिँ समरी मैले तपाईलाई चाहिँ सरल पढेर चाहिँ सुनाइदिएँ। यो सुनेर पनि तपाईले चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ यसलाई सुनेर यसलाई नोट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ समरी चाहिँ नोट गर्नुस् अनि तपाई पनि आफै नै 2-3 चोटी त्यसलाई चाहिँ पढेर समरीमा के भन्न खोजेको तपाईले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुनेछ। अब चाहिँ हामीले यो क्वेशन एन्सर चाहिँ तपाईले चाहिँ भिडियोलाई पज गर्दै तपाईले चाहिँ नोट गर्नुस्। व्हाट डु यु मीन बाइ biomimetics where it is used भनेर रहेको छ। यो चाहिँ biomimetics तपाईले चाहिँ अलि राम्रोसँग प्रोनाउन्स गरेर पढ्नु होला। तपाईले यहाँसम्म नोट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 2 मा describe the areas of technology which have been advanced from natural inspiration भनेर रहेको छ। तपाईले यहाँसम्म चाहिँ भिडियोलाई रोकेर तपाईले यहाँसम्म चाहिँ नोट गर्नुहोस्।
त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 3 मा व्हाट आर द डिफरेन्ट कन्जर्भेसनल इस्युज रेज्ड इन द टेक्स्ट भनेर रहेको छ। तपाईले यहाँसम्म यो चेनसम्म चाहिँ तपाईले नोट गर्नुहोस्। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 4 मा व्हाट जोपाज भ्यू अन टेक्नोलोजी इन योर वन वर्ड्स भनेर रहेको छ। तपाईले यो यहाँसम्म यो नेचुरल सम्म चाहिँ नोट गर्नुहोस्। तपाईले यहाँसम्म चाहिँ यसलाई चाहिँ नोट गर्नुहोस्। यो चाहिँ लेसन 10 को चाहिँ यो समरी र केही क्वेसन एन्सरहरू रहेको थियो। मैले तपाईलाई चाहिँ शेयर गरेँ। नेचर एन्ड टेक्नोलोजी फ्रेन्ड्स अर इनिमिज भन्ने चाहिँ लेसन रहेको थियो। मैले तपाईलाई समरी र केही क्वेसन एन्सरहरू रहेको थियो यसमा, त्यो मैले तपाईलाई शेयर गरेँ। तपाईले चाहिँ सुनेर अथवा तपाईले मेरो भोइसलाई भिडियो म्युट गरेर पनि तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ आरामले नोट गर्नुस् र यो तपाईले चाहिँ 1-2 चोटि पढ्नुहोस् र क्वेसन एन्सर रहेको छ त्यो क्वेसन एन्सर पनि तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। हुन्छ, आजलाई त्यही नै आउने समयमा अरु बाँकी रहेको लेसनहरुको पनि म तपाईलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ कन्टिन्युली म तपाईलाई चाहिँ यसको यो समरी लगायत केही क्वेसन एन्सर शेयर गर्ने नै छु। तबसम्म चाहिँ तपाईले चाहिँ मेरो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।